Yeah. తర్వాత the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the mode కనుక్కోవాలి. Modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. అయితే ఈ క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా నేను మోడ్ కనుక్కుంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 1000 to 1500, 1500 to 2000. ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి అంతా కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మోడ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఫార్ములా రాయండి. మోడ్ ఫార్ములా, మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ f1 మైనస్ f0 బై 2f1 మైనస్ f0 మైనస్ f2 ఇంటూ హెచ్. సో ఇదే టేబుల్ ఇంకోసారి వేసుకుంటాం అంతే. ఓకే, దాంట్లో మన ప్రత్యేకంగా ఏమి ఉండదు. అయితే దీంట్లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఇదేమో మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది, ఇదేమో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో హైయెస్ట్ వాల్యూ మనకి 40. సో దాట్ విల్ బికమ్ మోడల్ క్లాస్. ఇది మనకు మోడల్ క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై మోడల్ క్లాస్. సో ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి f1, దీనిపైన f0, దీని కిందది f2. సో మోడల్ క్లాస్లో ఉన్న లోవర్ లిమిట్ మనకి l. సో therefore mode is equal to L plus f1 minus f0, 40 minus 24 by 2 into f1 minus f0 minus f2 into h. h అంటే గ్యాప్ ఎంత మనకి 500 గ్యాప్. సో 1500 ప్లస్ 40 minus 24 ఎంత మనకి 16 into 500 by 80 minus 20 60, ఇంకొక 4 పోతే 56 minus 33 minus 30 23, 2 into 40 80 minus ఒక 20 60 minus ఒక 30లో 7 పోతే 23. సో ఇప్పుడు ఈ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం. 16 5 are 80. సో 1500 ప్లస్ 8000 బై 23. సో 23 మనం 8000 డివైడ్ చేసుకుంటే 23 4s 92 అయిపోతే 23 3 69 11 0. 23 5s మోర్ దెన్ 115 అయిపోతే 23 4s తీసుకుందాం 92. 8 ఒక 10 18. సో 1 more 0 డౌన్ చేసుకుంటే 180 అండ్ 23 7s are 140, 3 7s are 21. 23 7s are మనకి 161 అయిపోద్ది. ఓకే, 23 7s are 161. అగైన్ 19 రిమైండర్ 0.20. ఈసారి 23 8s are. సో అప్రాక్సిమేట్గా మనకి 1500 ప్లస్ 347.8 అంటే 1847.8 అప్రాక్సిమేట్గా ఆన్సర్. 1847.8 is the answer. So yes, exactly. Okay, so this will be my mode, right? Thank you.